Hi guys, today I will show you an art journal page in my Moleskin, the big Moleskin here, and it's not watercolor paper, and I want to work with sort of watercolor, watercolors, sort of. I use here an so-called aqua ground. It's like gesso, but it's a primer for watercolors. Stupid thing I do here, I draw something with a pencil on that ground. It is a bit difficult to erase, and I really wouldn't have needed that, but yeah, that's just me, the little chicken I am. Oh, I can't erase and I don't want to ruin it, and so on. But yeah, I did that and tried to erase everything. It worked at the end. So what I'm using actually is my Derwent Inktens pencils. They are sort of a watercolor medium. Um, it's ink, basically, for those of you who don't know that. And but when you blend it out with water, it behaves like a watercolor. But when it's dry, it will be permanent, and that's the beauty of it. And I really forgot all about my stuff. It's not that I have tons. Of course, I have too much, but recently I looked for something, stumbled across them, and I thought, oh, you haven't used them for ages. So I thought I used something else I haven't used for ages. It's this journal, because I prefer to work on loose pages. Most of you might know that, but I have to use it up. So that's why I work in it once in a while. And I thought that's a nice combination with too abundant media. I hardly ever use them. Okay, I go in here first with my, as I said, pencil, and erase everything what's not needed. And then I started with my Derwent black ink and started with the stems, and I activated with a brush and water, simple as that. And I will go on working like that in all the other areas as well. Here I have all the colors I own. I think that's all Inktens pencil you can get. I think I have the whole thingy, 100 or 70, or I really can't tell you how many, but I have the biggest one. Yeah, of course. I need always everything. Yeah, that's me. So also the swatch card I always make with my pencils and my paint, and to know how it looks like. It's very helpful. So going on hier. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, ich zeige euch eine Art Journal Seite hier. Ich habe kürzlich was gesucht und bin dann über meine Derwent Inktens Stifte gestolpert, die ich seit Hunderten von Jahren nicht mehr benutzt habe. Es ist eine Schande. Ist genau wie mein Moleskin hier, dass ich so selten benutze, weil ich arbeite halt lieber auf losen Seiten, aber ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, als ich die Inktens gesehen habe, ach, come on, eigentlich müsstest du die mal wieder benutzen. Im Prinzip, ich arbeite ja mittlerweile recht gerne mit Aquarellfarben, und sie verhalten sich ja so. Das ist Tinte, aber sie verhalten sich wie Aquarelle. Du kannst sie aktivieren mit Wasser. Nur der Unterschied ist, wenn sie trocken sind, sind sie permanent, was natürlich schön ist, weil man ganz anders arbeiten kann als jetzt mit Aquarellfarben. Man kann das zwar trocknen lassen, nächste Schicht drüber, und muss sich nicht darum scheren, verschmiere ich das jetzt oder nicht. Und das ist das Schöne. Ich habe, wie ihr gesehen habt, am Anfang die Seite präpariert mit einem Aquagrund, weil ich natürlich die Derwents benutzen wollte, die ja letztendlich reagieren wie Aquarelle. Deswegen ist es gut, wenn man einen schönen Aquarell-Primer hat, wie halt jetzt das Aquagrund. Und habe dann angefangen vorzumalen mit dem Bleistift auf dem Aquagrund auf Gesso. Genauso ist das blöd, weil du kannst es kaum radieren, das verschmiert. Und in dem Fall, es war ja eine einfache Zeichnung, hätte ich mal die Eier gehabt, das direkt mit dem Stift zu zeichnen. Aber typisch me, feige. Und ja, wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu radieren, dann meine ich immer, versaue ich das. Aber gut, das bin ich. So, ich habe jetzt hier, das ist
so eine Lampionfrucht, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Wir haben da tonnenweise von im Garten stehen. Das sind so Büsche, die ja, Sommer, Ende Sommer, Herbst oder so kriegen die ja diese Lampignon-Dinger und boah, wir haben so viele davon, das ist unglaublich. Und dann wird die im Ende des Herbst werden die runtergeschnitten bis auf den Boden und dann finde ich natürlich immer noch mal wieder ein, zwei irgendwo rumliegen und da bin ich dann so inspiriert worden, habe gedacht, ja, das zeichnest du jetzt mal ganz einfach. You know, I started here with my pencils, and as I said, they are, when they're dry, they are permanent. And the beauty of it is that you then can work over it with a different color, the same color, more intense, whatever you want, without, or using it on backgrounds without worry about smudging your focal point. And I completely forgot about this nice thing and what you really can do with it. And yeah, okay, that's something I really have to keep in my mind and keep them. I need to keep them close. That's the point, actually. You know, when I don't see my media, I won't use it. That's always my problem. I think it's all of our problems. So we all know that. So going in here with different greens in the leaves, you can see that. And with this plant, actually, I don't know how you call them. We have bushes of them in our garden extremely a lot, and they are growing like hell. In end of autumn, Peter crops them off completely. But there are so many still laying around in the flower beds, and every now I see them, and they inspired me to do this here. So yeah, going on with the background now, and as I said, you don't really need to worry about your painting. You can really smudge it out here or blend it out without smudging, and that's really, really nice. So what I do as well is often I use the paint directly with my brush from the pencil. Even do that with watercolor pencils, and you can do it, of course, with this Derwent, because I would think I can better control it than instead of having it put down with the pencil first and then go over it. I quite like to use it to do some shadings here, get some depth in, and so on. And I do the same on the other side as well, in the same way with the background. And I will put some splattering down, as you can see here, directly from my pencil with my wet brush. And that's it, works like that. So, ich habe ja gesehen, ich habe die Farbe auch direkt mit meinem Pinsel von dem Stift genommen, um die dann aufs Blatt zu bringen. Ich mache das manchmal ganz gerne. Ich habe das Gefühl, ich habe eine bessere Kontrolle dann über die Farbe und wie viel ich davon aufbringe, wie dunkel oder hell und so weiter. Und mache das ganz gerne zum Schattieren. Und natürlich hier mit meinem Pinsel über den Stift, just to get, und einfach nur um so ein paar Tropfen hier drauf zu kriegen. Das funktioniert auch ganz gut. Hier nochmal wieder bisschen dunklere Schattierungen aufbringen. Im Prinzip ist das jetzt hier nur noch rumfummeln. Einfach Spaß haben, Freude. Ja, so irgendwie versuche ich immer weiterzumachen, nicht aufzuhören. Das ist immer so schade, wenn so eine Seite zu Ende geht. Ich weiß dann auch immer nie, wann oder ich weiß schon, nur ich habe dann keine Lust aufzuhören, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Und dann kann es auch schon mal sein, dass ich so eine Seite überarbeite. Einfach, ja, viel zu viel drauf mache. Aber ich denke, das ist hier ganz gut. Ich gehe hier jetzt nochmal mit einem dunklen Rot rein. Aus dem gleichen Grund, einfach um noch ein bisschen Schattierungen reinzukriegen, Tiefe reinzukriegen. And you know, I just do the same here with this lampignons and just put some darker red on to get more shadings on and more depth. And some splatters in red as well. I think that's what it just needed to pick the red up from this. It's not fruits, but lampignons we call it. I don't really know how we call them. Don't know
haven't got a clue. I bet a lot of you people know what they are called. So, of course, I couldn't resist using my ink marker here to put some sketchy lines around. I thought, or I always think it looks so much looser and more lively to me, to my taste. It's different to you might be, but I prefer that. I quite like it. You know, when you're working realistic, it's a different thing. But with this, yeah, just illustration, whatever you call it, or dilettante paintings, it looks much better with the black markers around. Ich habe jetzt hier noch mit dem schwarzen Inkmarker einfach diese sketchy Linien drum gemacht. Ich finde, es sieht einfach immer schöner aus. Mir gefällt es einfach besser. Das Ganze sieht ein bisschen lockerer und lebendiger aus. Und ich male halt nicht realistisch, da wird es jetzt nicht passen. Aber hier diese dilettantischen Malereien, das ist schon, passt schon sehr gut. Es ist jetzt ein bisschen außerhalb der Kamera, aber ich mache jetzt da noch so ein paar Linien hier und da, ein paar Zickzacklinien, ein paar Punkte in die Früchte hier und da. Einfach so diese typischen Mixed-Media-Muster. Auch, wie gesagt, damit noch was los ist, damit man was zu schauen hat. Und hier so gestrickelte Linien, schraffierte Linien und so weiter. Straffierte, nicht schraffiert, straffierte Linien. So, going on here a tiny bit off camera, but getting some other lines in this typical mixed media lines, zigzag and swirls and yeah, lines here and there, fine lines, some dots into the fruits, and I think that makes it look even more loose and even more lively, I think. So, and but I think that's it. So another few dots here and there, but then it's done. But what I will do is some stamping into the background. I thought that was missing, and I will use a sheet of paper here just to cover up my drawing and stamp over it, just to let it look like it's behind my focal point, and I always think it gives the whole thing again more depth and more dimension. So that's what I do. Ich habe jetzt hier noch gestempelt, und zwar decke ich dann mein Motiv ab und stempel dann daneben so, dass es aussieht, als wäre auch dahinter gestempelt. Ich finde immer, das verleiht dem Ganzen noch mehr Tiefe. Mir gefällt das halt. Aber das war das Letzte, dann werde ich euch auch schon das Close-Up zeigen. So guys, that's all. The close-up is coming soon. And yeah, I will say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, have a good time. Please still be careful out there, stay healthy, and never forget to stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-Up. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht konntet ihr auch was mitnehmen. Wenn das so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt vor allen Dingen alle gesund. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also macht es gut. Bis dann. Tschüssi.